বানাইতে পারছি। অনেকদিন চেষ্টা করছি ফুল মেলানোর। তুমি তো পারো। হ্যাঁ, কিন্তু অনেকদিন লাগছে। পুরো 1 মাস ধরে করো না, ঠিক আছে? কোন গেম খেলবো? মা আমাকে দেখো, ডাইপার পরে আছে। চিচি খুব মজা না?
34-35 একসাথে না, এই পাশ ওই পাশ মনে হয় নাকি? হ্যাঁ আনছি। আচ্ছা ঠিক আছে, কোথায় যাচ্ছি আমরা? রাজশাহীতে। ওইদিকে দেখ। এটার জন্য আগে ওরা পানিশমেন্ট হবে, তারপরে ট্রেন চালাবে। এখন ট্রেন চালাবে, পানিশমেন্ট দিয়ে ফাঁসালা হবে। আরেকটা টায়ার, আরেকটা টায়ার ট্রেনের, আরেকটা টায়ার ট্রেনের। কোথায় যাচ্ছি? নানার বাসায়। আচ্ছা। এর আগে ওরকম যখন আমি ব্রিজটা কত উঁচু? এসব সাধারণ জ্ঞান আমাকে প্রশ্ন করো না, ভুলে গেছি। ঠিক আছে। বললো না ভাইয়া আমি পানি দিয়ে চলতেছে, দেখছিস না পানি? হাসিনা বললো না চলুন দেখছো ওইটা একটা ট্রেনের লাইন, ওই পাশে দাদুর বাড়ি। আচ্ছা ইয়া ভাই হ্যাঁ দেখতে পাই। দেখছে সব কমপ্লিট হ্যাঁ কালেক্টিং হচ্ছে কালার আমার ডাঙ্গি পারে ওইখান থেকে আমি দেখতে পাই। কালারিং কোন আমি জানি। তো রাজশাহীতে টুয়েল দিয়ে ভিডিও করার জন্য অপেক্ষা করুন। তাও দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। already have exceeded 2 minutes. Direct to
আমার চিয়া সিডের গাছ কেউ একজন ফেলে দিয়েছিল, জন্য বাঁকা হয়ে গেছে। বাইরে আজকে তুমুল বৃষ্টি, আলহামদুলিল্লাহ রহমতের বৃষ্টি। আমার মানি প্ল্যান্ট এখানেও দিয়েছিলাম, মাশাআল্লাহ পানি দিতে হবে। বৃষ্টি ভাত আজকে নাস্তায় কিছু নাই খুব একটা, তাই বাচ্চাদের চা দিচ্ছি। যদিও এটা ঠিক না, তারপরও আজকে আসলে কিছু করার নেই। ওকে, সেফ that color. এবং আজকে আমি পরোটা বানাবো। বলতে পরোটা ফ্রোজেন করে রাখবো কালকে সকালের জন্য। Let's do that. এর জন্য প্রথমে আমি পানি গরম করে নিব। পানি গরম করে আটাটা বা ময়দাটা মধ্যে এটা খুব সুন্দর নরম হয়ে থাকে এবং ভালো লাগে খেতে পরে। চা নিয়ে যাও, আস্তে যাও, নিয়ে যাও একটা একটা করে। চামচ লাগবে, চামচ দিয়ে নাহলে মুড়ি দিয়ে খাবে কিভাবে? ধরো একটা একটা করে নিয়ে যাও, আমি মুড়ি দিচ্ছি মা।